We should split that bill. Hapa unaona tumesema hiyo bill tuna split. Hiyo bill lazima tu split by the way. Split your bill. But sasa nikuulize, acha nikuulize bro. On the first date maze. Nyi guys nataka niwaulize. Hiyo should we split that bill ama your bill ama asking. Ask me. Enough it's you men asking. But issue acha nikwambie bro. Hiyo bill inafaa tuna split. First date 50-50. Ama 70. Because we are not sure even if this thing will take off. Hatujui kama hii shit ita take off. Unaona? Tunafuata moto. Tunafuata moto moja moto. Sasa nilikuwa nakuuliza je Tina. Uliza. Like kwa talking stage. Wase uongea nini kwanza talking stage? Mimi nilikuwa talking stage kitambo. Hebu niambie unaongelelea nini kwa talking stage yako yenye ishangi? You've been there for ages. Mazee nimekuwa by the way mimi nafili hiki tu ya talking stage. Haifai hata ikuage hapo sana. Na sumuoe like ni moa mimi sijafika kuoa. Mimi I'm still children. Oh my god, akiacheni niwaambie. I'm still children. Alafu hii age hawataki kuoa. Na hii ndio age yenye mnafaa kuwa mnaoa. Hamtaki kuoa. Now, au mademu wanaruka hii age yenyu wanaendea people older than you. Because you're not ready to marry. Sasa itafika time pia sisi tutakuwa older than tutakuwa sawa older. Mimi hata nishachoka na wewe na hizo relationships zako. By the way, if you're dating this guy, just know you're in a very toxic situation. Babe. He's not a good person. Babe maze, huyu asikwambie kitu. Tunajua the way sisi tuko very happy in our relationship. Na nisikujue, nikikuja nitakwambia ukweli yote. Tuko very happy in our relationship. Kwanza Valentine's utake jope tulikuwa place tulikuwa hata yako. So si ndio? Unajua tulikuwa wapi wewe? Wapi? Hata sitaki kusema. Nitapostia out of the country. We were out of the country, tulikuwa Zanzibar. But anyway, Zanzibar ya siku moja hapo ulichochwa. But anyway, nilikuwa naulizaje? Uliza. So, tumetoka talking stage, si ndio? After talking stage ni stage gani? Courtship. Alafu una feel like mimi sijui mbona na feel hiki tu. Like talking stage, how long should it last? What are you talking about by the way? Tuanzie hapo. Si tuko kwa story tumekuwa talking stage. Tulikuwa nasema nini? Relationships za siku hizi yani mna complicate situation. Like mko na process elfu sijui ngapi. But that I mean wasn't any piece off. But okay, najaribu tu try. To me, I know a couple of my friends who have been talking to a guy for the longest time and they're like, are you guys already courting? People don't understand the word courting. Okay, courting. Courting is where now you get to know the friends, the families. You can easily go to this person's place, and then after that, now you get into the proposal part of it, which is still in terms of courtship. Unaelewa? And then now you go to marriage. But now okay, wewe unajua unapeleka hiki kitu mbio sana. Kwani nani? Okay, acha nikuulize. Ukisema ati courtship get to marriage. Kwani nikuulize sasa umeanza gani? Okay, sijakataa. But acha niwaambie. Sikia. Umse, niko tu na wewe hapa. Are we dating? Mimi unajua inategemea na What is dating? Am I dating to marry? Kuna hiyo why are you dating that if you're not dating to marry? Kuna so many different way mtu anaweza date. Mtu maybe anajaribu ku escape dry spell. Damn. Mimi na date tu kwa sababu nataka kuwa niko secure manze, najua kila time nikitaka mzigo napewa. Damn. Unajua inategemea. Na sio ndio ununue koinange? No. Okay, ndio nasema ukianza ku date na msema mkianza kuongea na msee. I don't feel like ati nikidate msee. Na date because I want to marry this person. You getting to know that person better. I understand that part because of course you will never marry somebody you don't know, sindio? But again, mna prolongi kitu unasikia ati watu they have been dating for 5 years. 5 years. Kwani 5 years is that long? It's too long. Okay, by the way, that's why nimekuuliza. And then if you come early after 5 years some say they no longer want you. Okay. Sasa nilikuwa nauliza. That's why nimeuliza. Tu kwanza talking stage wewe tu tuseme hata mpoa wako mwenye uko naye sasa. 3 months of talking, 6 months of dating. 3 months of talking, 3 months kwani tunaongea nini? Hata 3 si kujuana tu. 3 months mimi naona kani mob sana. Na singekuwa umeoa basi hata wewe. Nikikuwa nimeoa unataka nioe ama rada? Wewe ni nini unashinda hapo kitu uko talking stage uko umekuwa talking? Mimi sitaki kuoa, mimi nakwambia mimi natafuta relationship. Sasa ukiniambia mambo ya mimi I'm not dating to marry.
You what do you want? Because at the same time unasema you don't want to. Why you? Nimekwambia kuna so many different reasons why. Okay, I think I don't understand what you're saying, and I will just agree to inipite. But what I'm trying to say, if you're dating to marry, because okay, me I'll talk. Wewe umesema you're dating to me. I'm not dating to marry. You're dating to have sex. Na simbaki tu na nini in this situation of talking stage yenyu basi msiwahi pita hapo. But anyway, nilikuwa nasema aje hivi. Unajua that's your friend with benefit by the way. No, what's an issue? Unajua msee mkianza kudate na msee. You guys mnataka kutry you don't see a future in this person. Yani you literally don't see a future in this person. Utajuaje future kama you've not stayed with this person long enough? Si lazima mdate kwanza. Na mdate unajua tunaweza date alafu tu feel niaje hiki kitu haiwezi work. After how long? Inategemea maybe 1 year. Thank God me I didn't waste my time because kama wao ndio watu mna deal nao huko nje. Wewe kwanza you are not married. Unajichocha hapo. Kwani are you married? You're not. Am. No, you are not. What tells you I'm not married? Kwani is it legally somewhere? What tells you it's not legal? Hebu fanya hivi. Hauna hadi ring ama umeacha wapi? Hebu uliza the guy behind the camera. I have rings. Na mbona umeitoa hapa hivi? Unajua what is that a sign of commitment? Si ndio? Inafaa utembee naye ndio wase wakikuona wajue mazee hapo. Mnaionanga na bado mna insist like you man. Oh my God. Hapana. But sasa wewe mbona umeitoa? Hebu weka at least today is Sunday. Nimetembea na kwani nilikuwa naenda wapi leo? See I was just at home chilling nini. Basi umekuja hapa mazee na hapa hivi kuna men. But anyways, it's not legal but we're in the process nitawa invite for that wedding. Wewe mazee utuite mazee. Ukituita sasa no ujue kama uko hapo usijali. It's maximum people 15-20 people. I don't know if I'll make in the cut but anyway. Yeah, I hope you don't. You hope you guy. Kwani ni chuki tena? Sije Jona nishukie. But anyway. The guy behind the camera director will make sure umebebe umse. So nilikuwa nauliza tukitoka talking stage. Kuna hii kitu like okay. How many dates before ujue how many dates before ujue sasa umse like sasa this is the one. Where how long? After the first date you can always have that feeling this is the right person. Na nini inaweza kutana off maze? Okay, maybe on that on that first date umekutana umse alafu uko like me as me like for you. Me akinachukia watu wana brag. High rollers. I really hate high rollers. I really hate high rollers. You bragging over everything and anything in this world. Those are broke men. But sasa okay, what should we talk about on the first date? Kwanza hapo wasa wanaongea ngani? Mimi hata sijuange wasa. Tujuane tu. I don't want even to know where you work. By the to be honest, I don't care where you are. I just want to know who you are. That's why unaambiangwa learn to know who you are without the titles. I am a graphics, I am a video. Toa hizo titles. Wewe ni nani? Let me know you. Wewe ni nani? Ndakwambia hata okay when hata nifanisha interviews me I want to hear me I want to I have worked in Safaricom, I have worked with cities. I don't care when ni nani. But me na feel like unajua sasa okay, you know men think pole okay. You know men think ati wakikwambia hizi vitu zote uta find a potential in that person. But to some women they want to hear that. But unajua okay it's not some hata most of them kwa sababu unajua siwezi kuja tu hapo nikupe tu vibe okay nikuulize unataka kujua mimi ni nani si ndio but nimekuja tu hapo sana kupea tu vibes unajua vibes gani sina kuchekesha nichekeshe tu don't tell me much let me find out nikuchekeshe tu nikuulize swali ushaipiga simu kwa in a restaurant or in a certain resort ukapiga simu you just want to know how that place works ndio you want to hear if there's a space if you can book a slot or something of that sort. Umse akwambia kuna swimming pool, kuna jacuzzi, kuna sauna, anakwambia hata ukikuja this is how the food will go nini it will take this. You know you won't even be interested to go there anymore. Inategemea ni nani. Ninasema tu there's watu wana receive nini different na venye mtu wako. Unajua kuna mse mwingine hiyo kitu cha mbamba. But kuna mwingine like ni kama hata mse tuseme anauza nguo. Unajua mimi naweza kuwa na do like naweza buy nguo na get. But kama umse hata ni convince ni buy nguo sita buy. See hivyo. This is what I'm trying to say. Always acha suspense. Let somebody find out more. Nikani kwa swimming pool iko on your north ukiingia
hata utaitafuta. Unajua there's this thing, let me find out. I think I don't know if I'm the only person who likes finding out stuff like. So you don't like people? Okay, it's not like I'm defending wase wanapenda kubrag, but maybe hiyo ndio vibe yao. Maybe ana feel hiyo ni kwanza that's maybe okay, there are people who want to hear that. It's a condition actually. But unajua kuna wase wanataka kusikia hiyo. It's a mental condition. Kuna mse anataka kuja on that first date, anataka kujua huyu mse anafanya nini. Let me ask. So ni sikwambie. Let me find out. Unajua mimi nitakwambia hizo kwanza za kuambia mse kila kitu, anataka kujua kila kitu at the same time. Hiyo relationship upoa tu. Yani asha kujua enough hata hataki kujua anymore. Isha. My parents live in Kitale. My sister lives in Rongai. She has 6 dogs. Sasa wewe ni kuulizaje? Okay, najua. Let me find out. Sasa unasema that's one of the turn of the unaweza feel like umse. Yeah, me kwanza hiyo. But sasa nikuulize, mimi kwanza sasa mtu akibrag tu na kama he is all that. Then that means you have nothing apart from that. Sijui kama ushaona watu wamejaa mfuko vizuri wewe venye ubi. They're very mysterious. Okay, kuna wase unajua maybe kuna msee anakuja hapo ako like ni wewe uko na low self esteem. Wewe inafaa tu usikie tu hii story na uingie tu box. Acha nikwambie, basi hiyo inamaanisha ude majua anataka nini na utalia na suffer from low self esteem. Because if you have to tell me au ni wale wa nikikushika hivi na sasa nikuulize, nikikugeuza utatii, unaenda unapata hiyo. Okay, na nini ingine like inaweza fanya pia ujue umse pia iwezi mse. Okay, mse venye mse akikuja venye ana dress, I don't think that's workable. You can always work on someone's dressing. Na kungoa sasa kuja hapo maybe umekuwa mkichat tu ndo mse mjaiongea hata kwa kola man hapa anakuja hapa anaongea. I think I've never had a problem with somebody's scent or accent or anything of that. So that's not an issue. To me that's not an issue. To me it's not an issue because even though even though amelelewa, I will never judge that person from ametoka wapi. This person, but they come to realize watu wametoka Ocha juzi, like they have never been in Nairobi. They are running this town. I don't think naweza date mse anangoa. Sorry guys, kama unangoa nuko hapo. Imagine people who came from Ocha wameingia Nairobi biashara. But wacha nikushow. Mimi acha nikwambie. Sijasema wacha nikushow. Unajua hata mimi nimetoka Ocha. But sasa usiseme ati mse unaweza toka Ocha na ukuje tu adjust maze. Mbona usiongee tu poa? Mbona ungoa? Aki imagine ina depend. Me I will never I know people who have lived in Nairobi for the longest time. Like wacha nikwambie, like nitakwambia a very good example of watu walikuwa wameishi Ushago wamekuja wamekaa Nairobi almost 20 years. Si ndio? They still talk with that accent. Alafu nikuulize, sasa niko na swali. Niko tu hapa kwanza on the first date. Kwa hii first date, super. Do you feel like mimi nani who is supposed to pay for the bill? Inafaa tu nilipie bill mimi ama we should split the bill? Oh my God, is that even a question? See, it is. Mimi nimekuuliza swali. Who called the other for the date? Maybe tuli agree, hakuna mtu aliita mwingine. Like we just decided cheki. No, there's the person who called the shot. There is no way to say ati tuli agree to. There's the who called the shot. Is it the man pay for the bill? Is it the woman pay for the bill? Naweza kuwa nilipropose niuliza ni aje. Can we go out? Alafu yes, pay the bill. You asked if you. This is the first date, Mazi. We are not dating. I mean, I feel like you pay for the bill because you're the person who called for the you called the shot. But so are you interested or are you not? In doing what? Coming to the date. You asked me for the date. And you are willing. Yes. But pia ni poa pia okay. I was not. It was not in my plan. But you asked me, so I agreed. So but you paid. Ulikuwa pia na hiyo chance ya kukataa. If I refuse, I'm also not going to like una complicated story alano. You called for the shot. If I'm the woman up to date and my nene and my man like is I want to take my man out on a date. I let him pay the bill. No, I pay for it. If you ask me let's go out on a date, he pays for the okay, unajua mimi nasema hapa hivi this is your man. But unajua mimi nasema si mimi ni wewe si umeita udem. Swali ni but pia yako interested. Kama anaweza kuja kama mpatane chini ya mti, msilipe bills. Hai. Ni nini pataneni pale chini ya mti? Ndio nimesema kama tukipatana hapo chini ya miti hakuna bills tunalipa. Sasa inamaanisha pia hata tukienda nje mbona tusitoke tu wote basi tulipe tu split bill. Broke men talking.
It's not like broke men talking. Wewe unajua ni aje. I believe kama ulikuwa umejipanga poa some 5-6 Gs is not a lot. Acha nikuulizaje. Basi skip your Sasa acha nikwambie, this is the first date. Sijui kama hiki kitawaka. Sasa nitakuwa na spend on every first date kama ni 20, tuseme na spend 5 Gs kwa kila date. Don't call them out for dates then. Simple. Wacha wasichana wenyewe wakae kwa nyumba. Mimi naona hii shit maze, hii kitu inafaa tu split bills bana. Mna split bills kwa nini? Akiini nini? Huyo ni nani? But anyway, hebu sikia vile anajustify. Nikuulize, msichana wenyewe ulimpata tu ukasema ude manakapo, umesema one of your very big qualities of a woman akaitufiti, si ndio? Akaitufiti. The baby is looking fine and nini and you're like, you know what? Let me take you out on a date. Do you mind us going out on a date? And the baby is like, no, I don't mind. She just agreed. But sasa nikimwambia okay we are going out, but sasa nilikuwa naomba ni aje. Si tunaweza split. Oh my god, down ya kina nani? Sasa hapo umejulizisha max gangster points dropped. Because gangster points. Mimi nafeel hapo ndo gangster points. Bill na hata kujua hiyo in the talk mnaendelea kujuana. But wacha nikushow pia wewe unaenjoy hii vibe. Kwani wewe uone hiyo point? Juu kama udai story yangu. Kama ubambiki na history yangu, you can choose to keep quiet. Unaweza nilenga. Mimi kama ni mimi na niyo story yako ya ati sijui nini, inaitwaje? Hii story ya inaitwaje? Ya ati splitting sijui ati vibe. Kana vibe zako. Kula hizo vibe zako mimi sizidai. Vibe ni nini? Nakupea bill na kuna unanibebea vibe unashindwa kulipa. I don't. Akana hizo vibe zako. Riz yako tujaisikia riz mahali. Maze ama aje bro. Kana hizo ma vibe zako ati vibe coming with the vibe. Vibe ni nini? Okay. Wewe una feel acha nikuulize. Do you feel like kusmash on the first date? How do you find that? Is it cringe on your part? Ama ni kitu iko sawa? Give me a second, let me think about it. I can say yes and no at the same time. There's a date utaenda and you feel like I still need to know who you are. Ama wewe ni wale wase wanasemanga you take the 90-day rule bana. No, hold on. Kuna mtu utakuwa zile za I still haven't had that, there's a connection, but there are dates that a woman will go and there's sexual tension. Pause. Kwanza nimekumbuka niliona meme fulani ati this guy tells me to come to the date in a mini skirt. Alafu na mimi nikimwambia kuja na Mercedes Benz ana jam. Exactly. Manze. But hata hiyo exchange currency maze wapi na wapi? Mercedes Benz na mini skirt. Kumaanisha uchali alikuwa na nini zake. But baze umeimit mseka huyo msea anako na hizo conditions za kwambia maze mimi kama tunaenda nawe out maze you must come in a mini. I have never. But unajua that kuna those type of guys. Yes, I know. I have also had friends who have had wamekuwa nao type of guys. But mimi Kenya naweza sema ni kuna kwanga na dates zenye mnaenda and you just feel like we're in the friend stage, but kuna nyingine nakuja na sexual tension. Demako this kind of thing, you know, like you just feel like sasa wewe nilikuwa nimekuuliza on the first date wewe unaweza okay simepatana in the sexual tension una feel this guy could but mimi na feel okay pia mimi na feel maze kitu inafahamu na maliza tu mapema juu unajua alana na kwaga teke na historia ya kupeagi time naje madam wewe kusmash unajua kwa nini ati ni jenge juu na feel anakwambia ni jenge ni kama Juna feel take bro. Ati wewe ni jenge. Juna feel kama unatichanga hiyo basi that's why you're single ati wewe ni aje si hata una feel Kenya mimi na feel. Sikia. Juu wacha show. Sometimes unaweza kuwa umengoja hii story umesema guy umdem sasa ndio nadai amekuweka hapo talking segment dates juu ka 6. Alafu sasa hiyo time sana nakupea. Sasa basi hana hiyo sexual tension unajua. Ndio nakwambia. Alafu ile siku sana anaamwaniaje? Amekupea. Undapo maze una feel no. Yata si kitu nadai. So mimi na feel tu hii shit maze. On the first date maze ni jenge tu ni mali. Nikiona hii mali iko safi naweza kuita the next date. Shit. Kama haiwezi nijue hii shit iwezi. Juu utaniweka hapo maze nimeshinda nikispend on you ni mali ni halal. Pia when you get it easy utafind utamu ya kuitaka tena. You need to like hakuna mambo ati nini. Mtu anaweza kukazia kitu na bado uende upate ni trash. Kuna kwanga na yenye ni trash. Okay. Kunayo. So
nilikuwa naona ni kama tulikuwa na so tumeagree on the first date pia inaweza. I don't think there's a problem. Hakuna sio ati unajua unaanga most guys wana feeling ati sijui kipe ya msee kama mimi nakumbuka. Pia kuna venye unaweza itisha date. Mimi acha nikushonishai kuwa na mdem siku moja. Tushakuwa na hema zetu tumekuwa place. So pia mimi ni the first time ya meeting. So pia mimi niko like naogopa kumwambia niaje. But unaona place tuko mazee hiki kitu inaweza go down. Unaona? But sasa after ashaenda sasa tukicha ndio ananiambia mazee nilikuwa nataka nikupatie lakini sasa I feel like alikuwa na feel ati akinijenga hiyo time utambeba ndogo au dem na ni easy. The thing is na feel ni kama ina depend pia. Unajua kama mulikuwa na dry spell and you meet this guy and he's looking all fine nini there's that temptation, you understand? Relax. This is the first time you are meeting. Sasa mimi sijui kama alikuwa dry spell ama yeye sijui kama nilikuwa dry spell. I'm just saying if there's that harsh sexual tension without getting to know. Unajua kuna ile tu ya ude manakapo. Mko na hiyo sexual tension na sasa I'm doing nini na kukos. But unajua the back of your mind nimekaa sana bila kukulana. Alafu pia wewe utabipa hapo. Ude anaongea tabia mbaya. Alafu utabipa hapo. Alafu kuna sasa udem pia kwa zile za it's been a long time since I had a dude, sindio? So mnapata mnatakana ile sana. But again hiyo kukulana inaletwa na mlikuwa in a very public place ama mlikuwa very sober. It was not even okay, maybe kama so maybe sema blame it on sober, but see ati ilikuwa in a public sober because najua mimi kwa nini nakwambia kwa nini hizi smashing on first days contribute sana na watu wako maji mkiwa ma drinks the confidence inapanda, unapata akili get mwili yako iko huko juu nini and it's gonna be so hard for the woman to say no and also you to uliza itakuwa ngumu. Unaelewa? Okay, but mimi na feel hata hiyo story ya kudate nilikuwa na feel like unajua mimi naweza angalia hivi msee hata before tuanze kuongea na nijue msee tunaweza date like niko na hiyo intuition fulani inaniambianga tu I think this. But how many have you dated in the name of intuition? Sasa sinakwambia sio ukiona nimekwambia nimekuwa talking sasa hiyo zimekujanga tu hizo zimekuwa zinakaa mtu sasa unaona but tunatry kuforce ndio uko like hebu tujaribu kama vibe itaweza lakini na feel inafika time unaona haiwezi so acha nikwambie unaona dating inakwanga so creepy and dating people expect dating iko rahisi afadhali dating mtu mimi nasemanga afadhali dating iko na ups and downs kuliko dating iko nywe because ile siku yenye mnapata hardship pale mbele unaanza question up and downs inamaanisha nini? Wewe unapenda relationships ziko toxic kama? Upendi tu ile yenye imetulia? Hakuna relationship imenyamaza. Kuna ile imetulia. Wewe imenyamaza unadate kina nani? That's a fairy tale. No, it's not a fairy tale. Babako na mamako acha kwenda kwani we've not been in relationships maze. Tumekuwa kwa relationships ziko peaceful sana hazina drama mingi. Wewe kama hazina drama mingi lakini ziko na drama. Makumfuko. Hazina drama mob lakini ziko na drama. There's always that time unasikia hii life imekuwa. I don't feel like this relationship is working for both of us. Unasikia hata kubeba bags uende. Unafika hapo kwa mlango unaomba akubembelezi. Like there's that part of a relationship. But sasa pia kuna hii part nyingine yenye ni nywe, mnasikia mko so peaceful, the love is for you. Hata unaanza kuuliza sana nilikuwa nataka kubreak up na huyo mtu kwa nini? But mimi na feel like unaona relationship inafaa. Unajua relationships kila siku ati ni sunny days. Kuna hizo rainy days huwa zinakam. Na kama huwezi vumilia msee wako. But then sometimes you just have to tolerate each other, unaona? But pia hebu angalia nani una tolerate. Pia kuna hiyo part. Kuna na mimi naweza tell wasema kama kitu una feel like it's not working for you. Si mbaya pia kujitoa. Unajitoa tu. Drop it cause sasa pia mazee inafaa. But issues mobs za relationships na kwanga zimebeziwa na do. By the angalia watu wengi. Yeah. Watu wengi relationships zao huharibika tu time wako dry in terms of money. Na by the nimekuwa umesema hiyo story ya do Nicole like nimekumbuka story tena nyingine. Do you feel like hii kitu ya girlfriend allowance? Like hii kitu imekuwa tu so much nimeiona hadi siku hizi watu like madem siku hizi wanajuanga wako entitled. Mdem yote ana get into a relationship anajua tu ni aje girlfriend allowance like monthly. Wewe kwanza unapatanga girlfriend allowance wewe? Okay, hebu niangalie. Mimi nakaa kutaka girlfriend allowance ya mtu. Wewe nipe tu kama appreciation. Niaje mama
this is for you, go make your hair, take care of your things, but let me not take entitlement over that, because I'm a daughter brought up by a lion bana. Somebody who taught me, niaje madam, you have to you're a lioness, you have to go out and look for me, even on nimelelewa. But unajua okay, unajua ni mademu wangapi wanaweza sema kama very few by the way. Most of these girls nowadays, mse yako tu hapo, anajua tu niaje. Mimi niko hapo, mimi kazi yangu ni kukaa poa. Acha nikwambie, hiyo ni peer pressure. Asi ndio na ni peer pressure. And let me tell you, that's peer pressure. If you get a good man, and siko ubaya, I love Andrew Kibe. If you get a good man, man one of the girls nimeipatana naye ananiambia anapenda Andrew Kibe. Andrew Kibe, Andrew Tate, Amerix, watu wako. It makes a lot of sense to. Si kila kitu anasemaga ni right, but ana making a lot of sense. If you get a man, and I'm telling you, a man who loves you, and with Kenya konayo anakutake care nayo, that's a good man. That's a good man, to be honest with you. Napatiwa thumbs. That's a good man. Because that's somebody who has loved you with what they have. Unaelewa? Not ati anakupenda because ati anaweza kuafford ama anything. That's somebody who genuinely loves you. And if you men get women who love you with what you have, like but anakupenda wewe, that's a person to go for. But sasa shida inakuanga peer pressure. And then opinions are mabeshte. Si ndio? Na nini? Sasa siku hizi mademu wengi wako hapo hivyo. Peer pressure. Anafanya kazi wapi? He's getting some 20 Gs. Do you think he can sustain you? He's getting this amount of money. Do you think he can pay your rent? What are you doing as a woman to ensure your rent is paid before you start depending on this man for rent or food? But that's why 200 for food. Mimi kwanza nilikuwa nasema na venye kwanza siku hizi mmekuwa empowered, mnasema pia what a man can do. But that's for real, we can do. Yeah, so that's why ina feelingi hata siku hizi kwa relationship is kwa ni all about the man. Pia hata mazesa hii economy pia ni deadly. Pia sisi as men tunataka mdem pia anaweza. I really understand where you're coming from. Sisemi take care of your women. Okay. That pia ni responsibility because hata in the Bible hata wapi the man is always to provide. Take care of your women. Na sasa take care of your women, Alano. Yeah, we are. If you can afford to pay the rent, buy the food, take care of her, do that. Unaelewa? If you can't, come into an agreement with her. Mwambie ni aje hizi daily to daily nyanya vitunguu, you do it. It's going to help you in some sort of way. You think it won't, but it will. Something nimekuja kurealize, and I hope my children find my boys watapata mademu wamelelewa poa. In terms of don't hurt my child. If you feel like this guy cannot afford you, mwache tu. Na manze mimi napata. Unajua mimi nashindwa. Mademka wewe napata wapi? Tulitoka soko kitambo. Beli nimebaki za nilitoka soka go cause saa hii mimi nakushow. Nimebaki na nguo za doli kuko. Ndio mimi nakushow baadaye saa hii kama hakuna nini kama like. Na sisemi ati hivyo ndio inafaa. By the way unaweza kuwa na your own opinion, but me I feel about it that way because behind every successful man there's a woman, not a girl. But nakuna not behind every successful. In front of every some of us are successful, but we don't have women behind our back. Anyway. Then when you get that woman, you're going to be more successful. A woman, not a girl. Would you differentiate these words? And in front of every successful woman, there's a man. Not necessarily. I'm being honest with you. In success, but anyway, you mnaangalia success in what kind of way? Unaangalia success in terms of monetary terms. Yeah, in monetary. Kwani kuna success ingine bana. Kama una do uko kama una do wezi niambie uko success. You can be very successful. Acha nikuongea na mzee wangu tunaulizana. When sisi generation tutakula hiyo success. Utakula but inaweza kusaidia in one way or another. In which way? Kama ikusaidii kupata do, there is no other way. Atakwambia nyinyi tena mna complicate vitu. What if you are meant not to be rich? Unajua pia unafaa ujikaka hivi junze by the naweza kuwa na hustle daily but mimi sitayomoka. Juu maybe hivyo ndo life yangu inafaa. Na ndio that's why nilikuwa naongea. Ni wewe ndio ulikuwa nakwambia historia ya luck. Pia hii kuomoka inakujanga na luck. Unaweza kuwa umework hard yako yote but kama una luck pia. Sasa the thing is you just do your part. If you have to work hard, work hard. Kama wewe ni wa luck utapata hiyo nini. Kama wewe si wa luck bado utakumepata something. Sasa that's why nilikuwa nakuuliza hiyo kitu ya girlfriend allowance. Mimi na feel like squeeze maboy child tunaumia sana juu squeeze hata mimi maybe niko kwa relationship. Nimekaa hapo ikifika like end month niko
It's Super wangu because nisipomtumia do. Niko tu insecure juu niko like maybe somebody somewhere anamtumia hiyo do. Alano, you're dating people beyond your standards. Beyond my standards aje. Ude wanataka girlfriend Mademu allowance. wako hivyo. Wezi afford girlfriend allowance. Why you dating her? Wacha nikishow. Wewe sema ati ni kitu ati ni demako above my standard. Ni kwa sababu hii ni kitu iko out there. Kila wase wana post about this shit. Sasa hiyo kitu inaingia kwa wase. Acha nikuulize swali. Picking up that maze. It's okay, let me ask you a question. When kuna kitu umesema about empowerment, what is empowerment according to you? Si empowerment, madem pia wanajua like wamesaidiwa, kuna venye wanaweza jisaidia. Wanaweza saidia. Exactly. Sasa acha nikwambie, unajua sana nikisho hii kitu iko na double standards by the way. Hii story ya empowerment. Juu and that's why nakwambia it's good to also jua huyu mtu mwenye una date amelelewa aje na ametoka wapi. Na nitakupatia in terms of real life experience. Sawa, you will get at times your man has more money when you're in a committed. This is jokes nazo. Ndio, most of the time men have the money. When you are now in you a don't committed, look down upon you guys. When you're in a committed relationship, at times the woman has more money than the man. Personally, I don't feel like it's a problem when my man is earning, when my man this month amekuja na 30 and I have to give 70. When he comes with 90, I have to give 10. It's a whole balancing skill, by the way. Because I believe uku nje si wote tuko equal. Like the life squeeze itaki kujua kama wewe ni chali ama wewe ni dem. It gives all of us equally. Unaelewa? And that does not mean because hii mwezi amekuja na 30, nimekuja na 70, he's no longer a man. He's still a man. He's still a man. There's a month he gave 100. But hata nikwambia, unajua mimi I like the way una argue point yako sana Tina. Basa issue, unajua wewe unafikiria hivyo. But how many of you? How many of me? Look at my circle. Look at my circle, by the way. Sasa ni hiyo circle yako peke yake. No, yeah, mimi nasema najua kuna circle zingine kama hizi. The thing is the men But how many are they? The men don't want to go an extra mile to get somebody who is more empowered. Let me tell you, it takes a very courageous man. Sasa wacha nikuulize. Hold on, it takes a very courageous man to date an empowered woman. A courageous man to date an empowered woman. In what perspective? Unaangalia udem, unaona bedhi udem anaweza ni challenge, si ndio? But utaki hiyo challenge. Sasa unaenda tu mambo kwenda tu. Unataka kwenda tu kwa unataka tu huko tu. But hakuna but. Wewe kama Jack courage and approach dem mwenye ana make sense. Usiogope. Mimi nakwambia, but pia wewe dem mwenye ana make sense, mimi na feel like pia anafaa jue. Like yeye ana make. Yes. Sasa wewe kama wewe ndio wewe umejituma hiyo design. Usikuje sasa uniweke hiyo pressure ati mimi lazima mimi nitajituma venye naweza. No. That's a very bora nimejituma. Bora kujituma hapo umejituma 20% alafu mimi nakuambia kitu moja. By the ukiingia kwa relation hizi ni vitu mnafaa kwa mnabonga. Number 1, finances. Number 2, watoi. Number 3, religion, political. Hizi ni vitu mnafaa kumkae chini nyi wote. Mget into an agreement. Hakuna venye utaniambia unataka kujituma to 20% na niko okay na if I'm not okay with you kujituma 20% according to me, mimi sita kudate because mimi najua what I want for my future, unaelewa? And the goal is supposed to be one goal, to succeed, unaelewa? Mimi but pia nimesema tu like mimi nabambika na wewe venye unaagi point yako. Juu like mimi najua hata wewe unajua. You can tell like most women hawafikiri hivyo. Most women squeezy wanafikiria tu like the man yende nafaa kwetu hapo kuprovide kila kitu. Unajua? Yeye bora amekuwa hapo na that's why ndio nimekuambia kuna hiyo kitu. Umesikia mahali kuna kitu cha boyfriend allowance? Ni girlfriend? Mbona kitu kama hiyo hata ianze tu kutrend? Because sababu is more of the woman. Wewe achana na trends. Get off the internet. But sasa uta get off hiyo ndo acha kufikiria internet. Anza kufikiria kama mtu mzima, mtu kwa akili zake. Ndio nakushow hivyo ndo wase wengi siku hizi wanafikiria. Siku hizi wase wako. Mimi nakwambia na that's why nilikwambia. Msee, acha nikwambie kuna situation yenye nimesikia hii wiki tu. Msee ameniambia ati chali yake alisema wako tu historia wako in this kind of getting into a relationship. Huyo chali alimwambia hata kidema anataka do. Ati hata kidema anataka do. Like anataka dema anataka nini sasa? Hiyo ndio swali. Ati anataka family woman. Bede kulikuwa na Grammys. Ulicheki? Yeah. Mimi by the way big shout out to Caesar.
nakwanga nimetambua Caesar. Big shout out to Jay-Z. Mi big shout out to Caesar mazee alishinda best R&B. Hiyo ngoma yake ilikuwa snooze ama. Big shout out to Caesar, my second girlfriend. Mazee Oh, Caesar yeah. is my crush. Mazee Odema anakaga fiti guys. See Sio na her, Caesar. you don't like her? Ha pia anakaga fiti but Ni kapetit, ni karembo, ni kakona sauti, but mi kanafanyanga classics, mi napenda kanafanya... Caesar. Na by the way kulikuwa na Grammys, kulikuwa hadi na Super Bowl. Hata Oh umesema yeah, kulikuwa na Super Bowl. Hali perform na Asha. No, Alikam. aliperform na Asha. Yes, Yeah, by the alikuja aliperform na na guitar, Asha. Yeah. For me the highlight yangu kabisa it was Jay-Z. Alipata the award of all time. Sindio? Yeah, na alikuwa anazusha. Kuna stuff alizusha. Yeah, he was asking by then. That's a very great question Beyonce to mbona ask. hajaipewa best jua? Best album. Because how do you get all those awards and but you have never had a best album? But inategemea, but unajua hata nakumbuka Grammys wale respond wakasema there are ways, kuna vitu wanaangalia like ndo msee ushinde, maybe hiyo album haikuwa ina deserve. Hata speaking on that, niliona ulicheki Travis Scott, 21 Savage na Metro Boomin. Kwa hiyo best hip hop album. Kuna msee alishinda sio nitoa Mike something ama kwa nani. By the mimi nilikuwa expect either Travis atashinda ama 21 Savage. You see hata hivyo kama Tyler alipata award na Davido hakupata, Burna Boy hakupata, Asake hakupata. But then Nigerians were mad. Not being about Nigerians, I feel like she had a good song. Water was a good song, but she didn't deserve it. But there was wengi wamekuwa wanasema she didn't deserve that award. She did not deserve. According to me, okay, see, she has good music. To be honest with you, and I know my feelings don't count in any kind of way. I feel like she had a good music which is global in terms of the language is global and you can get it easily. See, but why do you think Ali deserve? But okay. It was a nice song atukatai, but looking at our musicians wengine, hata I feel like hata kama wangepatia Davido. But mimi na feel hivi. Unajua mimi naweza tell hivi. As much as pia tunaweza sema tunaonea ati yako deserve, but mimi na feel hawa so Grammys maybe walifikiria. My thinking. These are my 2 cents. Like hii Grammys tangu ianze, wasi wamekuwa napewa mostly ni Nigerians, yeah. Burna Boy ameshinda. I think Wizkid pia alishinda. Unaona? So ayataka ionekane ni kama in Africa is just a Nigerian thing. Juu unajua huko nje. So they have been giving South Africans pia. Nani ameshinda South Africa Grammys? But amekuwa kipata South. I don't really remember. Just do your research. Kuna time Burna Boy alikuwa na ali lose it to a certain lady who Angelique Kidjo, but that was not ni Angelique Kidjo anakuanga wa not South Africa. Namibia ama Zimbabwe ama Namibia, yeah. But you see, I feel like we're not talking about countries. We're talking about good music. Yeah, good music. Okay, hata me by the way, naona like Tyler, I don't think she deserved it. Because hata nikiona pia hata Eric wangepea mtu kama Ira Star. Ngoma yake ya Rush pia ilienda sana. So, hiyo water, but inategemea pia na management. Juu na feel like na feel like nani unaona Tyler nasikia management yenye ako nayo sasa hivi is a very strong management. Sasa kama Elsa Majimbo is global because of her management. It's really nice in support poa sana. Ni kama do the same thing. Unajua once a musician uko signed kwa label, ndio hadi unaona kwa hizi streaming platform unaweza chat. Yeah. Wewe kama au yuko kwa any label. Imagine kuchat kama uko Spotify atu wakuweke siju kwa chart fulani ati maybe top 100 Africa kama nini. Imagine hauwezi tokea unless uko signed kwa label. So I think hizo vitu pia zinasaidia. Do you feel Kenya tuko able to win Grammys? Mazee we have the potential. Mimi mseka BN mazee msee is a very good writer. BN by the alikuwa Grammys. Alikuwa by the wali attend. But BN analisa kwanza ile album yake wasa hajasikiza album ya BN. Hii Alusawa ya Utopless. Yeah. Mazee pen game iko hapo. Msee ameandika. I feel like the only okay. Pause. Hadi umesikia usiko umecheki ngoma BN amekuwa featured ya Harmonize na Bobby Shmurda. Me I feel like ukiniambia nitoe my opinion. My opinion like BN amemada kushinda hawa say. BN verse yake. I feel like the thing is Kenyans wanafaa ku improve in an international language, a global language that everybody can understand. You get? Like, and I feel like we have a lady who can get to Grammys. Wacha nikushow. Kenyans hold on.
tuko na good Nikita, artists. me I'm being specific. Nikita Kering can make it to the Wewe top. umesikiza Karun wewe? Karun is good, but I listen to Karun music. I've always Umesikiza loved Zinya Karun. Manase? No. You not listen to I have seen Zinya? her coming, but sijapata time ya kumsikiza. Ndo nakushow vizuri. Kenya tuko na potential mingi. Yeah. Ni issue ni Kenyans wenyewe. Jumi I feel like Kenyans who are to appreciate vitu Our zenye own. our own. Tunakuanga so much fascinated na vitu za Majuu. kukam. Unaona? Sorry, I feel like, see, Ivo, Kenyan musicians are very selfish. Sorry to say. And I'm not Selfish sorry. in what I'm not sense? even sorry. I'm not even apologetic about it. And I'm addressing Kenyan musicians. Mtu akisha ngoma yake tu moja kisha hit. Ashatoka lanes. Like, bro, kuna lanes, kuna place huwezi pita, unaelewa? Why these other musicians tend to get or wanapata the human touch in it? It's because wana relate poa na common people. Angalia mtu kama Burna Boy, ngoma zake zinakwangaza watu like ana relate na wase. Kenyan musicians, I don't think ni Kenya peke yake. Most musicians, but I'm speaking about Kenya because But okay, mimi bado I still defend Kenyan musicians. me, I will defend you, but I will correct them. I will not support them wrong. Hata nikishow kuna hata wale Kenyan musicians wenye like wanaimba vitu zina affect like ukisikia pen game yao like the way they write their lyrics very uplifting maze kwa sababu nikisikiza mtu kama Kenanviri Benson Nyashinski like unaona umse anaimba kitu inaku affect direct kitu una relate sawa, but is it something ukipelekea Mzulu is it something that unafikiria the world will understand? Music is okay. So nili watch One Love, that's what I'm saying, and I had to take it from there. Kenyan musicians wanna drawing in lanes when it's too early. Mtu ashakuwa celeb because they had a hit song. It's not like that. Music is for the people. Unaelewa? Mbona ngoma ya Nikita probably aende hadi Majuku kunini because she's speaking a global language. It's because she's speaking a global language. Hata kama kuna management, acha nikwambie, I believe in our musicians. I believe in Nyashinski, I believe in all these people. Wacha nimalize. I just feel like wanakwanga unaona kama event. Chali hata amewekwa kama wanaanza au watu wa kuanzisha event huku masaa ngapi? Masaa 9 when the crowd is not yet there. But kurelate na watu. Akoko yani it feels like tunaweza kuibia. We can't. Mimi naweza sema hivi. Acha nikwambie Tina. Unaona Kenya, mimi na feel tuko na very good music. Lakini shida pia unapata inakuja inside kwa side ya gatekeepers. Na gatekeepers hapa ni kina nani? Wase wa media. Unaweza pata mimi naweza tune in na maybe to Kiss ama Classic ama Radio Jambo. But music on your feed wananichezea Rihanna mara 20 in a day. Unanipata? But of which kuna Karuna hapa. Umesikiza muziki ya Karuna? Karuna nimesikiza ngoma. Karuna anaweza imba walai mse hajaisikiza Karuna, akisikiza Karuna atasema huyu ni mse wa Majuu. Yeah. True or false? It's true. But mse wa Kenya hapa ako like mimi siwezi sikiza Karuna. Ili nisikize nani? Sasa nakwambia ama nisikize Samawoka ama nisikize Caesar. Unaona? So pia sisi as Kenyans sinafaa tu yes, we should change, but nafaa tu change mazee, nafaa tu appreciate music. Juu wewe sema ati every Kenyan musician is trash. Kuna wase wamejituma. Mimi sijasema ni trash. Tukiongelelea unajua a messenger wanasemanga a messenger is not loved in their own home. But mawase wa Majuu wanapendwa kwao. Unajua uko leo ni local artist. Yeah, they are by the. Una get. Kwanza nilisikia juzi kuna kijana you know Vincent Mboya, the content creator. Ameambia KRG amwambia happy birthday yeye local. Alikuwa anataka ati aimbie udema anaitwa Georgina. Ati amwimbie birthday Juni birthday yake. So no. Ilikuwa yeye birthday yake ati amwimbie ndio KRG akaambia tafute. Ati I'm in Canada. Akaambiwa ita Drake. He's also local. Yeah, but he's a local artist in Canada. Yeah, because new. But sasa unaona the difference is the way he's perceived in the world. It's different from the way he's perceived in his own home ground. But again, mimi na feel unacheki ni aje pia hii music. But then tusipo appreciate music yetu, juu hakuna venye wase wengine wa nje watakuja waanze kupenda music ya Kenyans. Kama sisi wenyewe don't appreciate our own music. You see something about ni kama Kenya. Nigerians. Unacheki Nigeria. Nilikuwa nilisheki kwa interview fulani like in Nigeria most of the music consumed there ni music ya Nigeria. Like 80% music inachezwa Nigeria ni their own
music. That's why unacheki hata hawa say ukienda diaspora, maybe wakienda UK ama wakienda USA. Unajua most of those guys when you're filling up those wanna fill those stadiums ama those arenas. Nigerian. Most of them are Nigerians. Hao say wana support shit yao. But unaanza pata hata mimi Kenyan artist nimetoka hapa hivi nikaenda majuu. Hata tu Kenyans who are in diaspora kukuja tu kusupport mse wao. Ni very tricky. It's tricky. Yeah. Imagine na kuelewa, but this is what I'm But hiyo kitu wacha sikudanganya mimi sijui, but mimi naonanga in all the African countries Kenya kuna venye wase tunakuanga tumejibeba. Msee anaona ni kama akisupport kitu ya Kenya ama kitu ya East Africa nikaa yeye si mnoma. Ni kama niliona mimi mwingine ama nilikuwa na msee alikuwa anasema TikTok fulani ati like in Kenya hata msee anaogopa, msee akiingia hapa msee ana feel shy. Kama ulikuwa unasikiza bongo msee akanoka kwa mlango wako msee ana change maze yako like guy msee atanijaja ati guy wewe unasikiza aje bongo like but hii ni kitu msee unaweza relate. Yeah. So sijui mbona wase wana feeling hivyo ni kama mtu ukisikiza local shit ni kama wewe sasa wewe uko chini wase wanakuona ni kama wewe hauwezi bana. Unajua kuna hiyo kitu pia iko. There's something about Nigeria. Nilisikiza certain, I think it was a guy in a conference and he was saying this is, I know the whole world asks why Nigerian music is global. It's because they also invest too much. Not much, they invest too much in their entertainment industry compared to Kenya, compared to other countries. Na unajua kuinvest ni hivyo, unajua pia inategemea na venye gava imechukua hiyo industry. Ndio nasema like even in school they would rather invest in music, in entertainment than in education. That's what that guy was saying. I don't remember that clip ni wapi. But alikuwa anasema wow, to them entertainment is everything. And then now everything else follows. Ukiangalia hata when they're having these political rallies, wanaitanga music is iko huko juu. But one thing naweza kuambia why Kenya is not like that is because we are consumed by white collar jobs, we are consumed by corporate jobs. Unapata msee akifanya entertainment hata it's not like you're doing anything. But this jiko umejiuliza kwa nini watu youth wengi wanafanya entertainment who end up kuachana na Kenya wanafanya wanaenda kufanya hizi white collar jobs. Ni unajua ni hivyo ni like hata the Kenyan government yenyewe ijaonesha tu ile tu like hii ni kitu msee anaweza fanya na make a living out of it. Yeah. Juu unajua in these other countries mimi unajua nimependa kama maju. Unajua maju like unaweza pata hata msee maybe hajaenda shule fiti but msee hata kama ni plumber ama kama ni like any odd job but bado msee anaweza make it out of talking about the government. Basa Kenya unajua kuna venye tumeprioritize vitu zingine tunajianga msee ni daktari huyo ndo ameweza msee ni lawyer huyo ndo ameweza au msee akwambia guy mimi nauzanga nyanya kule unauzanga nyanya but naweza kuwa nauza nyanya na supply ya Tuskys nyanya Tuskys the whole country but bado msee anaget Kenya unasema and ukiongelea kuhusu gava sijui ni Ghana ama ni Nigeria, is it last year but one Mick Mill alikuwa ameenda Ghana alikuwa Ghana na ni president alikuwa amemuinvite so hebu imagine, sorry to say, our president inviting Lil Wayne. Like it's unheard of. Like he can't. He doesn't even relate to that. And again, we also can say that our government is a government that prioritizes white collar jobs. Like they don't appreciate talent and skills. Tuko na mimi nasema hivi. Unajua Kenya hata I think my dad alituma kitu fulani kwa group. Akisema I think sijui kama ni legit but ilikuwa statement ya Trump. Trump alikuwa amezusha the way Africans sijui neza part alikuwa amesema alikuwa amebonga shit kuhusu Africans. Like Africans sisi we don't think on our own. Tuna seek advice from outside. Tuna seek advice from outside. Na hiyo kitu mazee inaturudisha nyuma sana. Juu sisi like sisi mtu akifanya kitu hapa ni yenye sisi wenyewe Africans tumeanzisha. We don't support. Tunaona kama si kitu no. Yeah, sure. But ikikuwa ni msee wa majuu kama ni msee tu ni white mtu ako na different like skin color tunaona basi. Unaona naelewa Kenya unasema na pia leo kuna kitu nimeona kuna mtoto wa nani wa Kanyari
Waifeke alikuwa anaitangwa nani? Sijui Waifia Kanyari, mazebu tuambie mtu nani. Alikuwa anaitangwa nani? She's a gospel artist. Betty Bayo. Mtoi wake ameenda majuu. I think anasema ni story na talent juu kana dancing or something of that sort. See, even us, we want to believe that when a child has gone outside the country, that's when they can do well in their talent or in their skills. And it's true. Because we don't have the right resources. Unaelewa? But hata wazazi, even you as an uncle or as a family friend to parents, to people, support them in terms of supporting a child's talent. Unapatanga mtoi anaweza fanya a lot with what they can, like unapata, for example, kama mtu wako anajua kudance, ndio? But you don't take the dancing as a serious thing because you hata uko na hiyo white slavery mentality ati mtu wako kama ana dance akifika 30 ameretire. Sijui kama unajua by that notion. You even kill the dream of that child earlier than they started. Like mtu yako ako 10 kwa akili yako ushaona akiwa 30 ana job. Si ndio, ni that's why unacheki hata maparo wetu ulikuwa ukiwaambia ni aje mimi najua kucheza soka. Watakwambia Wenda soma. Kwanza hata nakwambia ni wewe kuona ukicheza hiyo ball tena. Na huku nje mazee wasea kama ni wase wana make do crazy huku nje. One of them ni hao athletes. By the way wana make a lot of money. But sasa shida pia unajua hapa Kenya sasa pia gava imefanya maparents wetu wa believe hivyo. Jua I support. Si gava ni it's just a mentality, a white mentality. A stereotype type of thing. Do you know by this you can watch Volume? Here Real Boogie. Mazeo kitu inafani watch. Watch like that after time. Iko show. There's just something about Netflix. There's just something about talent that I feel like as parents wanafaa the first people ku guide. Usiache mtu wako aende huko nje aanze kuguidiwa na watu on how to do something that you would have guided this child to do. And if you can't, take this child to a professional who is going to help them. Ebu bedhe naweza read this thing hapa. My dad alituma kitu kwa group. Let us all accept the fact that the black man is a symbol of poverty, mental inferiority, laziness, and emotional incompetence. To make the matter worse, he can do everything possible to defend his stupidity. Give them money for development and they will fight and create hatred and enmity for themselves. Drill oil wells for them and they will not have peace all the days of their life. See, for instance, what's happening in Nigeria, a country placed with abundant resources, Southern Sudan, Malawi, DRC, just to mention a few. This proved to anybody, including a stupid fool, that Africans do not know what they want. Isn't that plausible? They are like monkeys looking for already ripening banana all over the world. Therefore, that the white man is created to rule the black man. Africans will always have daydreams, and here is the creature, black man, and that lacks foresight, but only sees what is near him and still fails to know what to do. Vile tunasema tu, like Africans tunakuanga worship sana wase. Hata leave alone worshiping them. I think Africans tumejifunga macho from exposure. Like alafu mimi na feeling Africans who are to believe like in our own stuff. Nona. Like mi sioni juu wazungu hakuna kitu siku moja mzungu atakuwa influence na kitu. By the leave alone influence. Do you know Africa is the richest continent in the world? We have all the resources in this continent. But sasa we believe that mtu wa huko nje natakuja fanye job poa huko ndani. And nitasema in this kind of way that, and sorry to say, Africans, we are fools. But I feel like each Generation Z to be specific, is changing the world. Like it's changing the world, and the internet is also changing a lot of things. And I will want to also appreciate Kenyans on Twitter. Because Kenyan on X. Kenyans on X. Oh, Kenyans on See X. Twitter? Oh, yo, KOX. KOX is doing something. And also TikToks. Jiko umeingia kwa comment section ya wase wakitry kuattack Kenya. Maze TikTok. Kenyans are doing a very good job in terms of protecting themselves. Sorry to cut you, but hii ni hata ni out of topic. Like I've not been on TikTok for quite some time now. Yo! Juzi nilikuja TikTok. Mazee na TikTok nikapata ingoma kuna nini friend ati tulienda wapi? Si tuko Jibag Jack. Jiga Jack, Jibag na Jack. You've seen that? I've seen the song. Hiyo kitu imenibamba. Alafu niliona msao compromise sawa anasema
ati tulienda wapi si tuko Juja na njaa Juja na njaa. Anyway, anyway. Unaona hiyo spirit yenye Kenyans mko nayo kutetea your country. Also have the same spirit in exposing talent in your country. Like use the same platform to expose the good things about your country. When mna protect, just say zingilia Kenya anyhowly on the internet. By the way, kwanza pale X. They know. Wow. They know. Kenyans ni deadly. Ni wabaya sana. Wabaya So sana. the same energy like hata tuweke in talent. Kama tunaona Kering anaweza tumpush because algorithms will never go wrong. By the way, ukisikia hata ngoma Kering ametoa juzi. Yeah, it's really nice. It's a very nice song. Nimeenda hapo hivyo bado Mwaki ilikuwa it was I think it was a partnership kind of music. Na ndio maana hata ikaenda. Ilienda because Kenyans were like, you know what? Kama ingekuwa tu ni Mkenya ameimba solo, maybe hata ingeenda. Jua Kenya wangekuwa like ilienda because people are like, this is Kikuyu and it's a white man trying to push the music and Kenyans were like, no, there must be something. So ndio dem anaitwa nani? Sofia Nzao. Yeah. Ndio kuja kutoka kwa picha because the music ikaanza kutrend. I think hiyo ndio time nilikuwa niko addicted kwa internet vizuri. Watu walisema hapana, we want to know why you're not giving credit to Sofia Nzao. And that's when anaweza kumpatia credit. Na sasa ni kule but Kenyans wenyewe niko sure kama hiyo ngoma ingekotia Sofia Nzao solo. Wangekuwa anaiangalia tu hapo like yeah, this is just like squeezing ngoma za Kenya zina kwa TikTok zinasonga like TikTok is that place where music is the thing, si ndio? But zinasonga na zinasonga sana. Nasikia hadi hii ngoma ya nasikia fit this just a thing. Yes, bibi. Iko Nigeria wana lip sync. Nilicheki mazee imetrend mbaya sana. But then unajua TikTok mazee TikTok squeezy ina wacha nikushow kuna mangoma hadi zina trend on TikTok. I don't know like the whole song lakini hiyo part 2 itafanya wewe utafute hadi squeezy bedhe siwezi kudanganya na kwa hivi squeezy bedhe I listen to radio niko hivi nimelala nimeweka radio maybe case alafu nasikia ngoma kama ile ngoma na nata complete naende unajua ngoma bedhe sasa nikiona naona hiyo challenge kwa like in my head naona hiyo challenge na bedhe hiyo TikTok challenges zimesaidia. Tumefika point we really are supporting our music and pia Abanton it's doing so well in TikTok. So to try to push the same way. Imagine tutaenda mbali. Yeah, but we say to support music yetu. Jumi na feel to support our music. Kenya tuko na potential by the way. Yeah, waimbe tu music that is international. I just say kulikuwa na story. You've seen this story of this athlete guy mwenye ali-break record ya nani? Oh yeah, Kiptum. Kevin Kiptum guy. Wewe unafilaje hiyo story? Wewe juu wase wako like hiyo death yake ni kama ilikuwa planned, ni kama kuna wase wako behind it. But me I feel like it's just a natural death. What do you think about that? Acha nikwambie, death of somebody influential inakuanga very controversial. Like unaweza pata yes alidedi because of natural reasons, the accident and all of that. Again, lazima ikuwa controversial because he was a world record breaker. So unapata he had a competitor and they want to put it like somebody did not want him to overtake him. But me I don't see. But I feel like whatever the case it is, I spendi kuingilia sana death because na feeling unaona kama sasa hiyo nasikia the family imekataa the autopsy result. Nimeona hadi ule coach wake I think that alikuwa was he Rwandan ama the coach Ugandan I think Ugandan or Rwandan yeah he was Rwandan. So me I feel like chukueni results so many mkisikia mko satisfied go back do the test alafu if you feel like the death of your person was not nilisikia ati Ruto sijui alisend uko hivyo expert wende wa build this guy a house juu 2 bedroom or 3 bedroom house niko like kwani umse yakwa amejenga sasa mimi nafikiria ama kwani hizi mbio hazina do bros mimi sasa unajua ni kama ushaisikia ukienda kusign contract and sure you have a lawyer ushaisikia hiyo kitu najua hiyo story why unaweza kuenda kusign deal ya mita na share yako ni 30k so tuseme kuna wase wako behind these people juu mimi by them I feel like kuna wase wako juu niko sure unataka kina Kipchoge kina nani kuna people out there those Kalenjins hawa wanakimbia niko sure kuna wase wanakimbia hata more than those people like wako better off. Kenyans are being poached to run for other countries. I know kuna there is that okay there is that tulia sitaki twende hapo nataka tubaki tu hapa like unajua kuna ile kuna wase watu ni Kenyan nationalities but wako na citizenship ya countries zingine but me na feel like I don't feel like kama Kipchoge ndo atindo msem deadly sana anza kimbia na ishuku kuna wase unajua kuna cartel jusa kukikuwa na marathon nyingine like sioni kama hata wewe ni mnoma na ujulikani sidhani tunaweza pata hiyo story ya Omanyala
Omanyala was always fast, but he was never picked. I don't know because of what controversial Ndo reason. nakushow maybe because he was Luya. Sorry to say that because unajua tunajuanga I just feel like everything has its own cartels. And let's think about the cartels in this kind of way. Nitakwambia tu kweli. Unataka kumaanisha hakuna companies zinaweza kukota garbage tao? Ziko mob sana. Si ndio? But kuna wale mabigi wenye wamewekwa tu hapo. Unataka kumaanisha wewe wale watu wameenda kutafuta jobs za kwa mapolisi, they don't deserve kupata hizo job. They do, but there are always people who already wamechachukuliwa. Si kama wewe ulisikia hii story. Ilikuwa wasi walikuwa wanachukua NYS ama nilisikia hiyo story kama uko na tattoo you are not picked. Na wewe kama uko na tattoo mbona unaenda? No, but wewe kwani tattoo ina affect hadi job yangu. Sasa unaona hiyo ni African mentality. Usijui kama unajua kama African mentality pia inaenda kwa nywele. Watoto wa majuu wanaenda public schools wako na nywele nini na ni maboys, lakini Kenya you have to shave your hair plain. But that I mean as a support your story ya Esther Passaris alikuwa anasema manze we should do away with uniform. Juu sasa wale watu wenye home wanakuanga na trao moja ama mbona job hivi uniform inaleta equality wewe. Okay, maybe in terms of equality, but si ati kitu iko hapo saa. Basi unajua uniforms zimekuwa expensive like sana. Yes, wewe mazee ukidoya kubai tu uniform mazee unaweza buy. Inakuwa school fees nikabishtangu fulani. Ukibai mtumba manguo za chwani so. Bishtangu fulani amepeleka mtoto wake form 1 ananiambia everything ilikuja kutotal na anapeleka public school si ati hizi government schools hiyo ilikuja kutotal 80,000. I'm like ajaongeza school fees ya mwaka mzima. Unajua school fees ya mwaka mzima inakuja I think 54,000 and something. But alafu hiyo sasa ni ya term kuingiza tu mtu hii shule. Pelekeni watoto day school. Dola imeshuka baba. Dola imeshuka by the way. Niliona Rigiji alisema mazee wase warudishe wapeleke dola kwa. Ndio wapandishe tena. Sasa si mafala. Msikubali kuko wajinga. Acha nikushow. Mtaenda mzidrop hivi vizuri. Niliona wase wa earning in USD and spending in cash. Wamekula noma this week. Wamekula noma. Mimi ni kitu naweza sema tu. But mimi nimesema like wacha tupe hii kitu time. Juu unajua inaweza kuwa hivyo but mimi nataka uipe kama 2 weeks. Tuone pali venye ita stabilize. Juu wewe sema tu sasa juu inaweza kuwa tu maybe ni mchezo gava juu hiyo story ya bonds. Wanaibai, wanaweza kuona bai hizi madola zenyu. Nyinyi mnaona hani mafala. Inafika in 2 weeks time tena. Wanataka tu muuze hizo dola zenyu. In 2 weeks time tena utaona imeshoot imefika so mbili sasa. Sasa but ilikuwa imeaffect sana in terms of watu wanafanya importations, wanafanya hizo. Juu sasa unajua issue ni sasa imagine mse uliimport vitu dola iko tuseme huko 160. Bana. Kama ni mse maybe unauza ma iPhone. Unasema iPhone hata hizi magoods ndogo ndogo mawater bottles. Alafu sasa hivi venye imeshuka. Sasa unajua mse aliimport hiyo time na mwenye aliimport sasa hii wako na difference. Sasa wewe itabidi wewe uuse tu at a loss. Mimi siwezi uza at a loss, itabaki hapo. Juu trust me. Wewe utaka na hiyo stock. Juu kuna hiyo stock. Mimi nakwambia mimi najua hii dola. I just stabilize bado. Wewe ngoja utaona, utaniambia because anaingia gava dola ilikuwa at 1 I think kama ilikuwa 130 140 hapo tulikuwa tujaenda sana. Juzi tu ishafika 160 something and that is the highest it has ever been. Alafu over January to this time imeshoot alafu all of a sudden iko 140. Kuna mchezo ilichezwa hapo juu. It's just something. Niliona nani tani fulani TikTok akiexplain akisema kumekuwa na wamepata loans. Yes, kuna hiyo story. But mimi naweza waambia hivi hizo loans bado mje tutalipia na ndio tulipia lazima dola hii. But lazima ishoot. So tufanyeni hivi. Jumi sidhani ati we've been exporting more. Juu Kenya. Kenya bado hata goods za kuexport size ziko down. Sika kitambo tulikuwa tuna export all these things. I think the only nini na export ya sahi yenye iko juu sana ni tea and avocado pia niliona avocado pia imepanda in terms of exportation. Na by the way acha nikwambie hiyo story ya avocado. Mimi siku hizi wacha nisuda. Mimi it's been long since ni buy two avocado na iko avocado like halal. Nini happen ya avocado? Kizi avocado mazee nikawa naziweka kwa jua ama sijui wanaziboil. Jua avocado unafinya hivi unafeel avocado iko sawa but ukifika kwa nyumba ukikaa zinatumika na majuji na venye avocado is one of the manzi avocado. But I think ni venye imekuwa on demand sana so siku hizi wanajua iko on demand. Usisahau pia wanafanya GMO hizi zimekuwa mob like wana try find venye zitaripen na zitaanza kutoa haraka in terms of fruits. So tuseme hakuna kitu legit sasa tunakula. Hakuna kitu legit but anyway, you guys tumeongea sana leo. Let's wrap up this thing. Hapana.
Mazee stories tumeongea. zimeshika hapa, mbona tuachie hapa? We've talked a lot and a lot. Ama what do you have? I don't really know. By the way, our babe Jackie Maribe was released. Yeah. Hiyo story ya Joey. Hey, Joey Once mazee. I felt for that boy. Hata kama uliua mimi nilisikia vibaya. Alafu- Machozi zilikuwa hapa. I'm like, yo. Why is he Wait, going to jail? Why were you nini? Why were you sad? Let me tell you something. I'll be you- honest with you. The femicide thing haijaanza juzi. You understand? Like mademu amekuwa akiuliwa and for Monica manze may she rest in peace. I felt so bad that I'll have to go through that. But the way that boy was acting at that particular time, akiungiangalia hizo video, kwanza akimwaga machozi, I was like, "Wait, did you really kill? Like, are you sure you killed?" Unajua kuna hizo. But unajua acha nikushow. Hawezi judge msee. Na just by looking at him ama venye I msee know, anaenda. I'm Why just don't saying. people are actors out I'm here? I know, but I'm just saying, Aki. But to be honest, I feel like there's much to that story. What business was this lady doing? Number one, we need to know what business she was doing. Not unless I don't know. We also need to know alimuua kwa nini. Like, why did he kill her? I just feel kuna nini mob Kuna vitu sana. mob, okay, but mimi ninasema basing on the evidence that judge ali provide pale kotini, hizo vitu alikuwa anasoma, the guy was guilty. He was guilty. Guy. He was guilty to kill that woman. But the question is, what is this lineup? What was the story before? But you know, hakuna motive at nini. Killing is an offense already. Ndio maana It doesn't- nasema he was guilty for killing Monica. Yeah, You na understand? hiyo ndio ina matter. Yes, but we want to know, unaweza pata by the alikuwa Kama ilikuwa hitman. self defense, Maybe alikuwa hitman. hata kama alikuwa hitman. Sasa basi si mention hao wase wenye walimtuma. Okay, niliona ucha anaitwa Alan, anaitwa Alan. Alan Namo. Alan Namo. Let's best- see what he got. I hope he got something for us because yes, aliua, he deserves his nini? His sentence. His sentence. Na tunafaa tusikie sentence lini? 80 ilikuwa? March 4th chama. March 4th. March. 4th March we. 4th March. Tunafaa tusikize hiyo sentence yake. Wacha aende kamiti ya kule ugali cabbage proper. You deserve But kukula ugali mse, cabbage. alafu ndio ujue wa Kenya wanapenda cloud chase. Sasa Joey maze, umefungua day. Hiyo why you release that song? Mwanzo uchali alikuwa amekachora. Akilafu anaimba hata niwaambie uchali Hiyo ni za mimi na video niko cloud chase. Watu wanapenda tu cloud. Yaani mse hata ajali, this a very serious issue. Ameamua tu ni aje. Mimi nitatoa ngoma on this very day. Juna unajua ilikuwa lazima ipate views. Si ndio obvious. Sasa alikuwa anajua lakini akiboye nilikaangalia alikuwa na katoto hata yule unajua alikuwa akianza hii kesi. Alikuwa na body, alikuwa na kama huru, alikuwa na kauza sana za watu lakini sasa akikana hapa ilikuwa amekuja hapo hadi na Bible. But wacha nikushow. Sometimes hata hiyo Bible hata unaona keep worshiping God in your good and bad in your days. bad because kesi kianza he didn't look the way he looked juicy. Naona kwambia bad times will take you back to God. Mimi nakwambia utaomba utakesha wewe. Najua alikuwa anaomba between your time na time ya But unajua hiyo judge akisoma hiyo nini akimpatia ile tangwaje hiyo sentence hiyo judgment. Hiyo judgment najua alikuwa anaomba miracles happen. But anyway, kama mimi nasema kama alicommit hiyo offense, itabidi tu aserve tu hiyo jail time yake. Pia hii story ilituonyesha no people. Na si hata no people. Pia mimi Kenya nililan. Unajua mimi nimekuwa nikionanga Joey kwa mtandao mazi. Akona all this type of friends, celebrity friends. Nakwambia. Hiyo day kwa kote I didn't see even one of them. Even one friend. Walai. Hakuna mse alikuwa hapo kustand naye. Na nikoshua kama angekuwa acquitted wangempost. Kwanza niliona friend wake mwingine hapo, sita mention jina yake. Venye Nairobi Gossip walikuwa wamepost hiyo story ati Joyce Junini. Alitopa comment ati we. Your friends will No, ni msee mazee nimekuwa namuona na Joy mazee online hapo wamepost picha. hata angenyamaza tu. Niko like we. Kai. Pia my friends na wase wengine. But anyway, Tina. Hadi sasa hii unaenda kuwekwa ndani alafu Bravin akapo anasema Bravin is the director behind the camera. Niko na booty call mahali man. I need to go. Let's wrap this up. Hey, buenda booty calls. Wewe manze uchalili waambia ni red flag. Where you guys subscribe, like, share. Na by the sorry guys, last week atuku upload any video. Unfortunately, I must be unfortunately for some of you guys. Okay, but it's unfortunate for us because video yetu ilikuwa na some technical issues.
Take we were it. not able to upload, but see you on the next one.